I've just been asked to share something a little bit from my heart. Mene su zamolili da nešto podijelim s vama iz moga srca. It's also very personal in the way I'll express it, I hope. Jako je i osobno način na koji ja to izražavam. And I hope a lot of it will help you see how similar a lot of what you're doing in the ENC is with what we're doing in the Sword of the Spirit. I vidjet ćete dosta toga je jako slično ono što radite vi u Europskoj mreži zajednica i mi u mreži Mač Duha. So we use this phrase, community of disciples on mission, as like you do. Znači mi koristimo u mreži Mač Duha isto zajednica učenika u poslanju kao što i vi koristite. And it refers to key aspects of our life. But at the heart of it is walking with the Lord as disciples. I to je, znači, odnosi se na ključ našega života, a to je hod zajedno sa Gospodin i učenici. And sometimes we see that word disciples and we read what Jesus said in Matthew 16. He told his disciples, if any man would come after me, let him deny himself and take up his cross. I kada govorimo o učenicima, uvijek se osvrćemo na onaj redak iz Svetog pisma, gdje u Matejovom evanđelju kaže Isus svojim učenicima: Kogod želi da me slijedi, neka se odrekne sama sebe, uzme i svoj križ. Take up his cross. None of us likes that bit. Baš da uzmemo svoj križ, to niko od nas baš ne. Disciples sounds good, it means learning and it means going deeper in the Lord, but cross? Kao učenik zvuči dobro da učimo, da rastemo, ali uzeti križ. Maybe I'll leave that disciple bit to the specialists, the professional Christians. Više bi radi da budu učenici kao oni profesionalni kršćani. But Jesus does not allow us that option. Ali Isus nam ne ostavlja tu izbor. In Mark, the same passage now says the multitude with his disciples would then have to take up their cross. I u Markovom evanđelju poglavlje 8, on isto postoji kaže da umnaža svoje učenike i govori o istom. And in Luke, it says he spoke to everybody, to all take up your cross. A u Lukinom evanđelju kaže da on svima govori da uzmu svoj križ. If we're on that journey with the Lord, a community of disciples on mission, like it or not, the cross needs to be held up. Ako smo, znači, na tome putu, na tom putovanju sa Isusom zajedno, kao učenici, kao zajednice, mi trebamo uzeti taj križ i podignuti ispred sebe. I was listening to Ruta yesterday morning, Ruta from Lithuania, and she referred to a lot of the challenges in her journey. Slušao sam Rutu jučer kad je iz Litve, kad je imala svoje predavanje i koliko je ona tih izazova i kušnji imala u svome životu. And every one of our journeys has challenges that maybe we are the only ones who know about. I mnogi od vas ili svi imamo te izazove i kušnje koje prolazimo i možda niko od njima ne zna osim nas sami. For me, this last year, I think I would describe as the most challenging of my life. Za mene je prošla godina bila vjerovatno najizazovnija i puna kušnji inače u mom životu. When lots of things that I took for granted have been challenged, friends for various reasons have said, we're not friends anymore, it's very difficult. Jako je teško jer dosta stvari sam ja uzimao zdravo za gotovo. I prijatelje i sve ono što se događa oko mene i onda sam bio pogođen, čak mi je došlo da kažem više nismo prijatelji, ja ne mogu to više bolje. And I've come to one conclusion though. Ali došao sam do jednog zaključka. That is that whatever God puts before us as disciples, we can still do two things. Što god Gospodin stavi pred svoje učenike, postoje dvije stvari koje we can love God and we can love our neighbor.
možemo ljubiti Gospodina i ljubiti bližnjega svoga. And if we're doing that, even when the journey is very hard, God is with us, walking alongside. Ako to činimo, bez obzira na to kako se osjećamo i kako i uvijek činimo to, onda Bog je uvijek s nama i uvijek pored nas. Community of disciples on mission. It's not easy, not an easy calling. Znači, zajednica, učeništvo, poslanje, to nije lak poziv. That's, we call in English, a strap line. Community disciples on mission has community at one end, mission at the other, discipleship in the middle. To mi u englesku zovemo kao jedna crta koja pokazuje na početku je zajednica i znači na kraju je missionary evangelist. And each je poslanje i učeništvo u sredini. And both community is where God makes us disciples as we try to love one another, and mission as well, as we love those outside of us, makes us disciples. Zajednica je ta koja nas uči kao učenike da ljubimo jedni druge, a poslanje je ono što nas uči da ljubimo one druge izvan zajednice. But if we're going to, I think, fulfill what God wants for you and for us, we need to do both of them, build community and mission. Ako želimo da Bog čini ono što on želi po nama i preko nas, trebamo znači oboje ovo, i zajednicu, i da radimo na tome na zajednici i poslanju. When I was 20, that's me on the bike. Ovo je slika njega na biciklu kad je on imao 20 godina. When I was 20, I went and I spent one summer working with missionaries in the very south of Thailand on the border with Malaysia. Znači kad mi je bilo 20 godina, ja sam otišao cijelo ljeto da pomognem misionarima u Tajlandu, u jednom malom mjestu na jugu Tajlanda, odmah blizu granice sa Malezijom. They were very good people, very dedicated to winning Muslims, Buddhists and those with no religious background to faith. Tamo su jako topli ljudi, bez obzira na njihovu vjeru i nacionalnost, znači toliko topli i dobrodošli. They were profound missionaries in that way, doing mission. Da su oni produbili, znači, na taj način poslanje misionara. But one thing I noticed was that they were winning people to the Lord out of a very foreign culture and then trying to bring them to church on Sunday. I ono što su ti misionari pokušavali tamo, to je da izvuku te ljude, znači iz njihovog okruženja u kojem su se nalaze, njihovog mentaliteta, ono što su oni vjerovali, da ih povuku u crkvu. And what I realized was that the people they were winning to the Lord had to find a new culture, a new home, a new place to live out their Christian faith that they had now left their old culture. Ono što su znači oni tamo radili, to je da su ostavili svoj stari život i morali su se prilagođavati novom načinu života, novoj kulturi, novom mentalitetu u kojem su se tu nalazili. And this experience was part of my journey which convinced me that in the modern world where few people believe, we need community, which is a culture, a place of life. To mi je pokazalo da u ovome novome svijetu, u svijetu u kojem mi živimo danas, da su nam potrebne, za kraljestvo nebesko, borbu kraljevstva nebesko, potrebne su nam zajednice. Many years ago, you can see here up on the screen, 1975. Prije dosta godina možete vidjeti ovdje 1975. In the sword of the Spirit, because we're about 50 years old, a bit more than 50 years old. Mi već imamo znači 50 godina. We had a prophecy we call the bulwark prophecy, and we'll explain what a bulwark is in a minute. Znači imamo proroštvo koje mi zovemo kao proroštvo tvrđave.
And he gave us an image, a way of holding community and mission and discipleship all together, an image. Imali smo sliku, znači onoga što je držalo zajednicu i učenike zajedno. Let me just read a short bit. It's not the whole prophecy, but a short bit of it. Ja ću pročitati samo jedan mali dio proroštva, ne cijelo. I will make you a bulwark to defend against the onslaught of the enemy, those who are not prepared, those who are not ready. Učinit ću vas tvrđavom ili zidinom da se obranite protiv napada neprijatelja, onih koji nisu pripremljeni, da obranite od napada neprijatelja, oni koji nisu spremni i koji nisu još pripremljeni. And I will raise you up together with others and bind you together to make you a bulwark. I ja ću vas podići zajedno sa drugima i povezat ću vas zajedno kako bi činili pravi zid od tvrđave. I tell you, you are a part. You are not the whole. I kažem vam, vi ste dio, samo dio toga, vi niste sve to. So whatever this bulwark is, we'll come back to that. On će objasniti ovaj riječ, It's something we're trying to build together with many others. Što god on će objasniti što znači, ali to znači graditi ne sami, nego sa mnogo drugih. And I think what's happening amongst the ENC, particularly in East and Central Europe, which is, we have few communities here, is profoundly part of that building together. I ono što ja vidim u europskoj mreži, a to je znači što Bog čini u istočnoj i središnjoj Europi, gdje mi produbljujemo znači to zajedništvo i Bog gradi. God is working to make strong places from which he can do his work. Jer Bog gradi snažna mjesta iz kojih on može djelovati. So what is a bulwark? Znači šta je sad? Bulwark je znači kao zid, zaštitni zid tvrđave, on će sad to objasniti. This is a castle in Scotland. Ovdje je znači slika jednog dvorca u Škotskoj. So this is a castle. And we're looking in Scotland and we're looking at it from the north. I kad u Škotskoj kad se odatle gleda prema sjeveru. And there it presents a defensive wall. Ima taj odbrambeni zid. And you can imagine it will be hard to take the castle. I možete zamisliti ako želite osvojiti taj dvorac koliko bi to bilo teško da se pređu tim But you predjelom. could also imagine that there could be armies, missionaries coming out from the castle. I sad zamislite da iz tog dvorca, iz tog dvorca izlaze znači misionari, učenici. But in fact, Stirling Castle had a name. It was known as the Bulwark of the North. Ali ovaj Stirling dvorac u Škotskoj je imao drugo ime, zvali su ga bedelnom sjevera Škotske. And what was not just a defensive and military attacking place was also a place full of life and hope as you went further north. Let's look at the same image from the south. Ajde da pogledamo, znači ovo je slika sa juga koja se gleda. And now you can see, I think here, you can see Stirling Castle. Sad možete vidjeti dvorac gore na brdašcu. And what's behind it? I ono što je iza njega. It's a city. To je grad. It's a community. Zajednica. It's a life. Život. It's a place where people live and are supported and encouraged, and yet the castle element is the protection, but it's also a place you go out and reach out to others. Znači, to je život, to je mjesto gdje su ljudi pomažu jedni drugima, gdje rastu zajedno jedni s drugima, gdje žive i dijele jedni s drugima, a tamo je, znači, ali isto tako znaju da su zaštićeni jer je dvorac koji štiti od svega onoga izvan, ali isto tako taj dvorac, mjesto odakle oni idu i dosežu do drugih izvan dvorca. And I think that is what each of our communities is in our local cultures and settings. I mislim da je svaka naša zajednica poput ove slike sa što smo vidjeli u našem području u kojem se nalazimo.
Well, let me change tack and I will just say a few things about our movement, the Sword of the Spirit, and some of our priorities. Sad ću krenuti, znači, vezano za mač duha i neke prioritete koje mi imamo. So we're looking at our life today and we think there's three things we're focusing on internationally. Kad pogledamo gdje se nalazimo danas kao mreža mač duha, vidimo tri stvari koje moramo da obratimo pozornost koje se odnose na međunarodnu razinu. One is renewing and strengthening our charismatic call. Jedna je, znači, obnova i osnaživanje našeg karizmatskog poziva. And as you know, one of the blessings of being baptized in the Spirit Kao što znate, jedno od blagoslova kada smo kršteni u duhu is that through the Spirit's presence we recognize one another as fully in the Lord. I onda, znači, preko duha, kroz duha svetoga mi prepoznajemo jedne druge kao oni koji su u Gospodinu. And out of that renewing our charismatic call comes renewing our ecumenical call. I znači od obnove i osnaživanja našeg karizmatskog poziva mi prelazimo na obnovu i koju koristimo za obnovu i osnaživanje našeg ekumenskog poziva. And part of that is simply because when we were filled in the Spirit witnessed that be you Baptist, be you evangelical, Catholic, Orthodox, Lutheran, we were filled with God and we were all Christians. I kad dođemo do, znači, ono što Duh Sveti čini je to, kada smo kršteni Duhom Svetom, znači kad Duh Sveti krsti, vidimo da krsti u svim denominacijama kršćanskim i da smo nanovo rođeni i da smo svi u istome duhu. We believe, and I think you do because you're also ecumenical, that this charismatic and being ecumenical, that kind of hand in hand. I kao što mi smo ekumenski, kao što je evropska mreža, ekumenska mreža, tako da vidimo da u Duhu Svetom mi od ništa se ne razlikujemo jedni od drugih, nego u Duhu Svetom hodimo ruku pod ruku. But then our third emphasis, we actually say, is broadening our tent pegs, but I'll flex it here in another way. Znači, treća stvar, ono što mi zovemo, ono što daje jaču sliku i da se širimo i rastemo. But I would call it stretching out in relationship to others. To je, znači, da se proširimo u našim odnosima prema drugima. And that's where I'm here today. To ja sam ovdje danas. Is because we believe we need to do that, and that means that we're going to be actually see one another or representatives of others' movements. A to znači da trebamo i vidjeti jedni drugoga i da budemo predstavnici tih raznih mreža kako bi se vidjeli i sjeli zajedno. And in fact, Alex Smithov said to me, your president-elect, Alex, your president-elect, said to me, just as he was leaving today, that he's going to go to our leaders' conference in May. And we had a meeting that Johannes, I think, has referred to already back in July in London, where we set up what we've called a strategic alliance. Već je Johannes spomenuo, imali smo, znači, sastanak u srpnju ove godine gdje smo radili na strateškom partnerstvu i potpisali smo dokument. So you can see 4 presidents here. Znači vidite 4 Johannes you recognize. Johannes je. And the far side over there is Joe Chikop from the Servants of Jesus in Australia. Joe Chikop je, znači, on je službenici gospodnji iz Australije. At the other end is Jean Barbara from Lebanon, representing the Sword of the Spirit as president. Jean Barbara iz Libanona koji predstavlja mač duha. And next to Jean from the United States, Peter Poppleton from
the United States for the North American network of communities. This Peter, yes. Peter Poppleton. Peter Poppleton je ovaj drugi, znači s lijeva, on predstavlja mrežu sjevernoameričku zajednica. Good, we're just 14 of us here. In fact, 4 representatives from ENC, at least Dominic and Johannes are here, Alex and Kevin were there as well. To su bili naši 4 predstavnika iz svake mreže. Iz evropske mreže bili su Johannes, Dominic, Kevin and Alex. That's right. So it was a real blessing. In fact, I think the 3 days we spent together, Alex described it to me. He said, for me, it was like a retreat together. It was fantastic. Bilo je zaista blagosloveno da nas oko 4 predstavnika svake mreže budemo zajedno. I Alex mu je rekao da je se on osjećao ta 3 dana kao da je bio na duhu. And we had, of course, typical London weather, 23 degrees, blue skies all the time. Iako imali smo tipično englesko vrijeme, 23 stupnja, vetro, plavo nebo. It was weather to destroy Britain's wet reputation. Uvijek kaže uništava našu reputaciju, naše vrijeme. The God's blessing on us. And it was a delight, and we are delighted in the sword of the Spirit to be in partnership with you. Bog je spustio blagoslov na nas i zaista je moja radost i zadovoljstvo da budemo u strateškom partnerstvu s vama. Amen. Amen. Thank you. Thank you. God bless you.